bromine apa? Bromine halogen. So we know that they will split homolytically in the presence of UV. So itu yang penting. So kita akan dapat radical. So kita akan dapat Br dot plus Br dot. Okay. Dot tu pula mewakili unpaired elektron. Okay, so madam boleh tak nak letak atas? Boleh. Nak letak bawah? Boleh. Nak letak kiri? Boleh. Nak letak kanan? Boleh. Tak ada masalah. Cuma janganlah awak letak jauh sangat. Elektron pair, elektron tu mestilah berada sekitar bromine. Okay, so that's the first step. Second step is propagation step. Okay, untuk propagation step, kita akan ambil kita punya alkane. So, tak cantik, buat cantik sikit lah. Okay, kita ada metal. Okay, kita ada metal cyclohexane. Okay, sekarang ni ada banyak tau hidrogen. Ni ada 2, ni ada 2. Ni ada 2, sini ada 1, ni ada 3. So, perlu ke kita tunjuk semua? You don't have to. We only show hydrogen. We only show the hydrogen that we want to substitute. Okay? In this case, kita akan substitute tertiary hydrogen. So, kita tunjuk saja hydrogen tersebut. Okay, yang lain tak payah tunjuk. So, react with bromine radical. Okay, so madam cakap semalam, this is bond forming. So, automatically bond ini akan putus, sorry ya. Okay. After that, next, draw the cyclohexane. Okay, metal masih dekat situ. So what happen is you gain tertiary radical. Okay, you gain tertiary radical. So sekarang ni HNBr form new bond. Okay, so that's the second step. Next step of propagation adalah kita ambil radikal ini, salin balik radikal tu, and then react with another bromine molecule. Okay, so these two will react together and this bond will break. Okay, so apa awak dapat adalah akan dapat substitution of Br over here. Jangan lupa side product is Br dot. Okay, so basically this is the product that we want. This is our desired product. Ini yang kita nak, tapi kita tak boleh stop sampai sini. Okay, sebab kita masih ada radical. So that's why kita ada step yang ketiga iaitu termination step. Okay, termination step madam cakap ada 3. So kita ambil balik bromine radical with bromine radical. Okay, kita akan dapat balik bromine molecule. So these two will share electron. Okay, they will share electron. Next, bromine radical, bromine pula. Tertiary radical with tertiary radical. Okay, sekarang ni madam akan susun molekul ini. Okay, madam letak metal dekat sini.
So the radical over there. Okay, so madam buat dia punya mirror image. Kenapa madam lukis macam ni? Sebab senang sikit kita nak buat bond dia nanti. So the reaction occur here. Okay, the reaction occur between radical and radical. So, okay, kalau awak tak nak ni, awak salin je balik compound ni. Ini produk dia. Ya, awak padam yang ni. Okay, padam. So, actually, madam dekatkan sikit. Awak tambah saja bond baru. So, that's the alkene form. Okay, that's the alkene form. Last one. Tertiary radical, dia akan react with bromine radical. So, to form one bromo, one methyl cyclohexane. Yeah. So that's how we draw the mechanism. So biasanya, okay, maksimum 5 markah lah untuk free radical substitution ni. Okay guys, madam nak betulkan sikit. Madam nak minta you betulkan arrow. Okay, go. Okay. So arrow yang ni semalam madam buat macam ni. Okay, hari ni madam buat silap. Actually mana-mana saja, as long as anak panah tu keluar daripada font. So kita tak kisahlah. Okay. Sorry ya guys, madam tak boleh nak jerit sangat. Kalau tak macam sakit tekak. Okay, so this one you can do on your own. Okay, this one nantilah kita discuss. Okay, so next hari ni kita akan masuk alkene. Okay, alkene 5.2. Alkene. Okay, so the general formula for aliphatic. Remember, aliphatic ni maksudnya tidak ada no benzene ring. Okay, no benzene ring. Okay, the general formula, madam dah repeat banyak kali untuk alkene, CnH2n. Functional group untuk alkene adalah karbon-karbon double bond. Alkene ni sangat famous dan dikenali sebagai unsaturated hydrocarbon. Okay. Okay, so for cyclic alkene, untuk cyclic alkene formula dia CnH2n but minus 2. Maksudnya hidrogen tu kurang 2 berbanding aliphatic. Dan cyclic alkene ni isomeric to alkyne. Dia sama formula seperti alkyne. Okay. So alkyne ni yang segi 3 pula. Alkyne ni yang triple bond. Triple bond. Okay, so ini contoh dia lah. Ini contoh dia. Okay, sekarang kita akan terus bagi nama lah. So, naming alkene sama macam alkane, lebih kurang. Tetapi untuk alkene sebenarnya lagi senang. Okay, so step number 1, we select the longest carbon chain that contains carbon-carbon double bond and change the ending in to in. Sebab alkene kan. So, we find the longest carbon chain first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Make sure you include double bond. Sebab itu kita punya functional group. Okay. The rest kita label sebagai substituent. Okay, kita ada substituent yang sama kan. Okay, so sebelum tu kita letak nombor.
So bila kita nak letak nombor, this one bila kita nak letak nombor, ini masih compound yang sama. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila kita nak letak nombor, kita akan give the double bond the lower number. Okay, kita akan bagi priority kepada double bond. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita numbering from the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nampak tak? Kalau daripada kita letak nombor daripada kanan, carbon dia jadi nombor 4. Kalau numbering daripada kiri, carbon pada carbon double bond pada carbon nombor 2. So kita akan numbering from the left lah. Okay. When the chain contains more than 3 carbon atom, when the chain contains more than 3 carbon atom, assign the number to indicate the location of the double bond. Choose carbon closest to carbon-carbon double bond. Okay, macam yang Madam cakap lah. So this is the longest carbon chain. Bila kita nak letak nombor, kita make sure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kena make sure, we have to make sure the number is the smallest as possible. Tetapi awak jangan pula start dengan carbon-carbon double bond ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah lah macam tu. We still have to find the longest carbon chain. Cuma kita kena make sure number dia rendah. Sebab kalau you numbering from the right, 1, 2, 3, 4, 5. Carbon dan double bond nanti dekat carbon number 5. So salah lah. Okay, salah. So rules dia adalah functional group mesti the lowest number possible. Okay, so that's the numbering lah. Okay, numbering. Step number 3, indicate the position of the substituent by number the carbon atom to which they are attached. Okay, first we find the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4. Indicate the position of the substituent. Okay, kita ada substituent metal dekat sini. So the numbering is from kiri to kanan. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kita try. Okay, so for this one, dia akan jadi 2 metal. Okay, so kita kena mention kedudukan double bond. So 2 butin. Ataupun awak belajar dekat sekolah dulu kan. So 2 metal but 2 in. Ada orang tanya hari tu, Madam, kalau alkin kat sekolah dia kalau butin tu but 2 in. Betul juga. Sama sahaja. Tapi kena hati-hatilah bila menulis tu. Okay, so let's do try this one. Name the compound. Okay, name the compound. So find the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one is substituent. Okay, so dia punya position dekat carbon kedua dan ke-5. Okay, anything kita akan letak dekat, anything kita akan follow alphabetical order lah, tapi ini sama saja. So tak ada masalah. So 2, 5, dimetal, 2, kalau 6, hexene. Okay, so this one is the position of substituent, and this one is the position of functional group. So itu number bagi tahu kita. So nak buat 2, 5 dimetal hex
to in pun boleh. Okay, yang mana-mana awak selesa lah. Okay, so sebenarnya naming alkene lagi senang sebab sebab kita bagi priority dekat dekat double bond tu. Okay, let's have a look at the second one. Okay, find the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4. Okay. If you are given the condensed structure, okay, make sure kita lukis dia. Maksudnya you expand the structure sebab madam takut you terambil dia punya apa? Yang dalam bracket tu. Yang dalam bracket ni, yang dalam bracket ini adalah substituent. So the longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So at carbon number 1, 2, 3. At carbon number 3 ada methyl. Carbon number 1 ada double bond. So macam tu. Macam tu structure dia. Ataupun madam buat skeletal structure dia. So 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 3 ada methyl. The carbon number 1 and 2 ada double bond. Okay. So cara kita bagi nama macam tadilah. So 1, 2, 3, 4, 5. So untuk kes ini 3 methyl 1 pentit. Okay, ada student dia buat macam ni. 3 methyl 1, 2 pentit. Itu salah. Kenapa 1, 2 tu salah? Okay, I know the double bond pada position 1 dan 2. Tetapi kalau kita naming alkene, we only show the first number. Kalau dia dekat contoh yang tadi kan, karbon kedua dan ketiga, kita hanya sebut karbon yang pertama tu. Okay, which is karbon kedua lah. Kita tak sebut yang 3. Okay, so that's alkene. Okay, next for the second one. Okay, nampak saja dalam bracket, ini adalah substituent. Okay, substituent. So you expand the structure first. Okay, madam ada methyl, carbon double bond. Sekejap carbon double bond. Lepas tu madam ada ethyl. Lepas tu ada another ethyl. Lepas tu CH, CH2, CH2, CH3. Ya ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So this is the structure. Madam tak tunjuk hydrogen lah ya. Okay, we find the longest carbon chain. Rupa-rupanya, this is not the longest carbon chain. Okay, the longest carbon chain is from the up ataupun daripada bawah. This is the longest carbon chain. So, numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so heptane. So at carbon number 3, ini ethyl kan? So 3 ethyl, 3 heptane. Okay, 3 ethyl, 3 heptane. Okay, so take note, when alkene has more than one carbon double bond, in is changed to diene. Kalau ada 3 double bond, dia akan jadi triene. Okay, contoh, this compound 1, 2, 3, 4. Okay, 4 longest carbon chain. The number is 1, 2, 3, 4. So at position number 1 and number 3,
there are carbon-carbon double bond. But the longest carbon chain is butane. So dia akan jadi butadiene. Kenapa buta? Sebab dia 4 karbon. Kenapa diene? Sebab ada 2 carbon-carbon double bond. Okay. So N13 is the position of the double bond. So itulah cara kita bagi nama dekat alkene. Okay, let's do more example. Name the compound below. Name the compound below. Okay guys, kalau kita ikutkan, the longest carbon chain memang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kesalahan bila buat macam ini adalah you didn't include the double bond. Remember, you have to include the double bond because that is our functional group. So 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay, 5 longest carbon chain. Number 1, 2, 3, 4, 5. So this is the substituent. So dia akan jadi 2 ethyl 1, kalau 5 pentane. Okay, 2 ethyl 1 pentane. Next one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, the longest carbon chain is 7. Kalau 7 heptene. And we have 2 methyl. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So at position 2 and 6, ada 2 methyl. So 2 dimethyl, 2 heptene. Sorry. 2, 6 dimethyl, 2, 5. 2, 5. Okay, sekarang ni position double bond kita adalah pada carbon kedua dan kelima. So kita kena mention lah 2, 5. Kalau 7 carbon, hepta diene. So bukan heptidiene lah, heptadiene. So take note lah bila dia jadi diene tu. Okay. More. Naming cycloalkane. Salah. Cycloalkane. Okay, naming cycloalkane. Number the carbon atom with double bond S1 and 2 in the direction that gives the substituent the small number. Okay. Sebenarnya bila ada double bond, automatic itulah awak punya carbon number 1 and 2. Okay, macam ni kan? 1, 2. Okay. So, kenapa kita letak yang ini nombor 1? Sebab carbon ini ada methyl. Okay, ada methyl. So, kita bagi lower number towards the substituent. So, for this case, 1 methyl. Okay, 1 methyl. Cyclopentene. Okay, so for cyclic compound, you don't have to mention where is the double bond. Kenapa? Sebab kalau untuk cyclic, dia automatically nombor 1. Okay, macam ni kan? 1, 2. Okay, so 3, 4, 5, 6. So, ini kalau clockwise, kalau anti-clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuba awak tengok, kalau yang warna orange tu, kalau kita ikut turutan warna orange ini, the first substituent at carbon number 4. Kalau kita ikut yang warna purple, the first substituent at carbon number 3. So, kita akan follow
follow clockwise lah, clockwise direction lah. So for this one, okay, for this one, 3,5 dimethyl cyclohexene. Okay, cyclohexene sebab dia adalah alkene. Okay, the same thing goes to the second one. C ni. Okay, cuma if you follow pen warna orange, okay, kita ada ethyl and methyl. Madam cakap kita akan follow alfabet kan? Tapi bila kita bagi number, sebab kalau awak follow pen warna orange, 1, 2, 3, 4, the first substituent at carbon number 4. Walaupun dia ethyl, tak sama dengan methyl, okay, but still the number quite big. 4, 6. Compare tu, kalau yang warna purple, the substituent at 3 and carbon number 4. So kita nak lower number towards the substituent. Bila kita bagi nama, baru kita follow alphabetical order. So untuk kes ini, 5 ethyl, 3 methyl, cyclohexene. Okay. So ingat, kalau cyclic compound, carbon double bond automatically akan jadi carbon pertama dan kedua. Okay, the number must be adjacent to each other. Okay, dia mesti sebelah. Kalau 2, mesti 3. Kalau 4, mesti 5. Okay, so that's how we numbering the alkene. Okay, next is cis trans isomer. Yang ni kita dah tengok sebelum ni. If the atoms are on the same side, kita panggil dia cis isomer. If the groups are on the opposite side, kita panggil dia trans isomer. Okay, sekarang ni you identify. So basically yang pertama ni, you pilih 2 atom yang sama. Nak pilih chlorine pun boleh, nak pilih methyl pun boleh. So basically they are on the same side. Okay. Next is kita bagi 2, 3, 4. Find the longest carbon chain. Dan kita letak nombor 1, 2, 3, 4. So pada position 2 dan 3 ada 2 chlorine kan. So 2, 3 dimethyl. Okay, double bond dekat carbon kedua. So 2 butene. Tetapi disebabkan compound ini adalah cis, you tambah je perkataan cis dekat depan tu. So that's how we name the compound. Okay. Macam tu saja. Kalau kes ini, yang kedua ni 1, 2, 3, 4 kan. Okay, so the longest carbon chain macam sama je. Cuma kita tukar depan ni jadi trans. So macam itu saja. So madam nak you gunakan highlighter, baru kita nampak dia cis ke trans. So kalau, okay, let's say lah dalam soalan nanti dia bagi structure macam ni ya. 1, 2, 3, 4. Okay, let's say lah soalan bagi macam dalam bentuk macam ni. Okay guys, this one dengan yang dekat atas ni actually compound yang sama. Okay,
sama, same. Cuma kalau soalan dia memang dah spesifik this one guys. Dia memang letak bond kaki kangkang macam ini. Okay, you have to mention 6. Tapi katakanlah dalam soalan dia tak buat yang kaki kangkang, dia bagi yang macam ni je. Kalau macam ni, awak tak perlu perkataan sis tu. So you just need this. Okay. So I hope you boleh nampak lah apa beza bila masa kita nak tulis sis, bila masa Madam, kita nak, ya. diameter tu sebab atas tu chlorine. Nak tanya soalan? Siapa ni? Shani ke? Ya madam, atas tu chlorine. Hello? Hello? Madam, Madam tak dengar lah. Hello guys? Tanya Madam ke atas tu si oh sorry. Dichloro, bukan dimethyl, sorry. Betul, sorry. Dichloro. Thank you. Bukan dimethyl tapi dichloro. Madam rasa Madam punya ni buat hal lah, Madam punya airport ni. Awak tak payah belilah. Bazir je. Okay, so dichloro to butane. Okay, thank you. Substituent kita klorin lah, bukan metal. Okay, so I think you can do this one. Okay, practice yourself. Okay, sekarang kita akan pergi pada reaction of alkene. Okay, kita akan tengok yang pertama, kita akan tengok macam mana kita nak hasilkan alkene. Preparation of alkene. So, alkene can be prepared through elimination reaction. So, ada dua methods untuk elimination reaction. The first one is dehydration of alcohol, di mana kita akan hilang OH daripada alkohol to form alkene. Next is dehydrohalogenation of haloalkane, di mana kita akan buang HBr or HCl from haloalkane. Okay, so kita untuk case ini, untuk elimination ini, kita akan follow Setzer rule. So kita akan tengok semua benda tu lah. Okay, the first one. Kita tengok general formula first. Okay, in order to form alkene, this is alkene. Okay, so first kita boleh prepare alkene from alcohol. Kita tahu alcohol is a compound that contains OH. Okay, this one. In the presence of carboxylic pula. In the presence of concentrated sulfuric acid, awak kena tahu H2SO4 ini adalah sulfuric acid. Okay, and heat. Sometimes buku guna segitiga, so you akan dapat alkene. Okay, and side product dia adalah H2O. Kenapa H2O? Sebab kita akan buang OH dengan H pada karbon sebelah dia nanti. Okay, so that's why kita panggil dia dehydration. Dehydration tu maksud dia lose water. Maksudnya kita akan buang air tu. Okay.
we remove H2O. Okay, next one. Dehydrohalogenation of haloalkane. Okay, so kalau haloalkane, kita ada halogen, okay, X adalah halogen, and the rest is hydrogen lah. So in the presence of alcohol and the condition is reflux. Okay, reflux. Reflux ni maksudnya dia punya pengaliran tu, let me show you the reflux. Okay, ini adalah contoh reflux. Let me put the diagram here. Okay, so this is the concept of reflux, di mana kita panaskan dia, dia indirect heating. Macam kukus lah, orang kata kukus. Okay, so kita gunakan teknik pengukusan, okay, untuk panaskan reactant. Kenapa? So mungkin kalau kita panaskan terus daripada bekas dia, mungkin dia highly flammable. Okay, because of that kita panaskan dia menggunakan air. Kita panas guna api, tapi medium pemanasan tu adalah air. So that is the concept of reflux lah. Okay, nanti kita akan tengok details apa produk dia. Okay, so this is haloalkane in the presence of alcohol and the condition is reflux. Kita akan dapat alkene. Awak follow pen warna madam ah. So side product dia adalah HX. So we remove hydrogen bromide ataupun hydrogen chloride. Okay, so itu general sahaja. So kita tengok macam mana kita nak tulis equation. Okay, let's try this for dehydration of alcohol. Okay, so first, cuba tengok. Okay, we have alcohol over here. We have OH. Okay, in the presence of concentrated sulfuric acid and heat, kita tahu sepatutnya awak nampak sahaja this reagent, okay, awak dah tahu ini adalah dehydration of alcohol. So konsep dehydration of alcohol adalah kita akan buang OH dengan H sebelah dia. Okay, I repeat, kita akan buang OH and H sebelah dia. After that, we are going to form double bond here. Yang madam buat titik-titik tu. So, basically, you salin je reactant tu. CH3, salin je balik. C, H. Okay, H2O kita dah buang. We form double bond over here. So, H2O tu pergi mana? H2O akan jadi side product kita. So, that is your product. Kita dapat apa ni? 1 Pro P. Okay, that is our product. Okay, next. Let's do more example. Okay, alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid and heat. Okay, we are going to remove OH, this one. Okay, tapi sekarang ni carbon ni dia dekat tengah kan. So kita ada 2 hydrogen. We have 2 hydrogen. This one and this one. Kiri dan kanan. So first, awak label dulu. So this hydrogen is secondary. Okay, this hydrogen is primary.
So, sekejap So kita akan buang untuk dapatkan stable product, kita akan buang yang lebih stable hidrogen. Okay. So take note dekat situ, remove stable hydrogen, which is secondary class lah. So we are going to form double bond over here. Okay. So salin balik CH3, CH, double bond, CH. Sebab kita dah buang satu H. So CH3 and the side product is H2O. So kita dapat 2 butene ataupun but2E. Okay, let's try do more. The last one. Okay, kita akan buang OH, NH sebelah carbon tu. Okay, sekarang ni label dulu. This hydrogen is primary, okay, and this hydrogen is tertiary. So obviously lah, kita akan buang hydrogen yang lagi stable, which is tertiary. So the double bond should be here. So madam galakkan awak guna macam madam ni untuk kita lukis produk. So double bond C, CH3. Yang lain awak salin je sebenarnya. So don't forget the side product. Wajib. Okay, wajib. And again, untuk organic equation, awak jangan fikir perlu balance. Okay, tak perlu balance. Cuma yang pentingnya bilangan karbon kiri dan kanan mesti sama. Itu sahaja. Okay. So that's the concept of dehydration of alcohol. Okay, next is dehydrohalogenation pula. Dehydrohalogenation. Okay, tadi madam ada sebut kalau dehydrohalogenation kita perlukan alkohol, okay, dalam keadaan reflux. Alkohol dan base. So recoh ni base. So maksudnya kat sini kita tambah sikit alcohol and base. So kita perlukan base. Simple alcohol. Simple alcohol ni boleh jadi etanol. Etoh ni etanol ataupun metoh. Metoh ni adalah metanol. Ataupun mungkin awak macam pelik je kan. Okay, kita buat ni lah. CH3OH. Okay, metanol. Ataupun kalau etanol, CH3, CH2OH. Okay, etanol ataupun metanol. Okay, base pula mestilah strong base. Mestilah strong base such as NaOH ataupun KOH. Okay, so itu dia punya reagent condition dia reflux. Okay, so konsep dia macam tadi, kita akan buang halogen. Okay, kita akan buang halogen dan hidrogen pada karbon sebelah dia. Okay, so it means this hydrogen and this hydrogen. Lepas tu awak tentukan the class. This one primary, this one secondary. So macam konsep yang sama, kita akan buang yang secondary punya. So the double bond is here. Okay, karbon-karbon double bond adalah pada karbon kedua dan ketiga. So salin balik CH3, CH, double bond, CH, dah kuranglah satu sebab kita dah buang
CH2, CH3. Okay, klorin kita dah buang. So side product kita adalah HCl. Okay, that's the dehydrohalogenation. Okay, more example. Okay, this one. Kita akan buang bromin dan hydrogen sebelah dia. And this one simple. So the double bond is here. So CH3, CH, double bond CH. So kita dapat apa ni? Kita dapat propene plus HBr. Janganlah dia bagi Br, awak buat HCl dekat sini. Kalau bromin, di sini bromin. Kalau klorin, dia pun klorin. Okay, next. Next. Okay, I think you can do this one on your own. Sempat ke? Tak sempat ke? Mechanism tu nantilah next time esok. Okay, let's do more example. This one Br. Okay. So this one hydrogen, hydrogen. This one primary and this one primary. So kalau sama, it's up to you nak buang hydrogen kiri ke kanan. Tak kisah. Tak kisah. So madam buat yang kanan lah. So dia akan jadi C double bond C H2. Sebab kita dah buang satu hydrogen. H CH3. So side product is H B R. Biasakan tangan kita menulis tu. Okay, last one kita ada bromine and hydrogen. Okay, this one kita ada primary and this one. Oh, sorry. Dekat sini kita akan ambil. This one, tertiary. Okay, jangan pula buang yang ni. Yang ini tak boleh buang sebab this hydrogen attached to the same carbon as bromine. Madam cakap apa tadi? Syarat dia adalah hydrogen mesti pada karbon bersebelahan. So for this case, kita akan ambil this bromine and this tertiary hydrogen. So the double bond is here. Buat titik-titik-titik tu. So lukis balik segi 5 tu. Okay, so the double bond is here. Lepas tu kita ada CH and CH3. Side product, don't forget HB. So that's how we find out the product. Okay. So dalam exam pun awak kena, kadang-kadang dia bagi macam ni lah. You kena tentukan produk dia macam mana. So apa yang madam ajar awak hari ni adalah concept of removing water and removing HBr or HCl. Okay. Tapi yang tak seronoknya adalah this one you kena hafal. And also this one. Okay. So that's why madam ada bagi omok dekat awak. Madam bagi omok kan. Omok tu jangan print saja. Okay, this booklet, madam nak, bila awak print, tolong print dia dalam keadaan booklet. Okay. This is the checklist. Oh, sebab nampak kalau macam ni, nampak macam kena buat alkane dulu. Tapi sebenarnya bila lipat, okay, this is the first one. Ini kita dah belajar kan? So you dah boleh buat yang ini. Okay, this one baru belajar. Okay, so booklet ini adalah booklet of all the reaction and the mechanism that you have to know.
So lepas ni, bila kita dah habis belajar, tak adalah you nak belek nota panjang kan. So you just carry out this booklet. So booklet nanti kita akan discuss lah. So far awak baru belajar 2 kan. So mana reaction of, sebab dia macam lipat-lipat. So dia bukan ikut susunan tau. Dia tak ikut susunan. Dia tak jumpa. Okay, so untuk esok kita akan tengok mekanisme. Mekanisme yang kedua. Awak ada 9 mekanisme kalau tak silap. Kita baru jumpa yang pertama kan. Yang pertama tu yang paling senang. Yang kedua nanti yang paling senang sebenarnya. Okay, so kita akan tengok esok mekanisme. Tapi sebelum kita tengok mekanisme, okay, you kena tahu Zeth rule. So Zeth rule cakap, in elimination reaction, alkene with more substituted double bond. Apa maksud substituted double bond? Greater number of alkyl group attached to carbon-carbon double bond is the major and more stable product. Contoh. Okay. Random letak A, B, C, D, E. Cuba tengok alkene B. Alkene B ada 1 alkyl group. Alkene C ada 2 alkyl group. Alkene D ada 3, alkene E ada 4 alkyl group. So antara kelima-lima alkene ini, yang mana satu yang lagi stable adalah yang E ni. E paling stable. Kenapa dia paling stable? Sebab dia paling banyak alkyl group. So according to Zeth cakap dalam bahasa kampung, Zeth cakap, kalau ada banyak alkyl group, alkene tu stable. Itu bahasa mudah dia lah. Okay, so ingat, always bear in your mind, bila kita nak buat produk, we always go for major product. Kita tak nak minor, kita nak major product. Okay, so we are going to look this further tomorrow lah. Okay, so sorry macam terlebih masa sikit. So guys, ada soalan? Kalau tak ada, Tak ada, Madam Madam. stop sampai